এই রেসপন্সিবল কমিউনিকেশনের জন্য কিন্তু a brand can flourish overnight. A brand can see its disaster within a fraction of a second. ওরকম সিচুয়েশনে কিন্তু we had to overcome only with the news or the information that what is the fact behind this, why it has happened, and how we are taking responsibility of correcting it. Welcome to the next episode of the ESG Dialogue. In this fast-moving world of consumer brands, it takes more than just great products to build lasting trust and to capture the market. It takes responsible communication, it takes public engagement, and above all, it takes purpose-driven leadership. Today, we have someone who is very much a leader with over 18 years of experience in exactly doing this. We have Ms. Farah Sharmeen from being the voice of Nestle and Coca-Cola in Bangladesh to launching the country's first 100% pure rPET bottle, and also leading nationwide campaigns like we all know Coke Studio Bangla. Please help us welcome Ms. Farah to the next episode of ESG Bootcamp. Assalamu alaikum. Thank you so much, Shadman, for the nice intro. All right. Thank you so much for taking time out of your busy schedule to join us. আমি একটু প্রথমেই আপনাকে ছোট একটা প্রশ্ন করি, I think একটু which a lot of the audiences have actually asked us to ask you about. So ESG তো প্রত্যেকটা সেক্টরে ইভলভ করে, and বাংলাদেশেও তো obviously একটা স্ট্যান্সের পরে আস্তে আস্তে সাস্টেনেবিলিটি, CSR, ESG একটা সার্টেন রেটে ইভলভ করছে, রাইট? সো গ্লোবালি যেভাবে ESG-টাকে দেখা হচ্ছে তার কোন কোন লেসন আছে যেটা বাংলাদেশ কোম্পানিগুলো পেতে পারে? Thank you for the question. It's actually an appropriate one. Multinational companies গুলোর অ্যাডভান্টেজ একটা আছে কি, যে অন্যান্য মার্কেটে যে এক্সপেরিয়েন্স গুলো বা এক্সপেরিমেন্ট গুলো করেছে তারা, they can easily replicate and implement in our country, which is why they're progressing faster than our local companies. A lot of things different multinationals are doing, and especially আমি বলবো because since I've worked with Nestle and I've worked with Coca-Cola, and particularly এই দুটো ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে I particularly have worked in the ESG space, or what they call sustainability space. And what I have seen as a learner, because I still believe that I'm learning and we are not an expert, and especially আমাদের এখানে আসলে এত easily expert তো আসলে পাওয়া যায় না, but definitely we all are learning. And আমার learning এর থেকে আমার যেটা মনে হয়েছে যে এই যে ইনিশিয়েটিভ গুলা multinational companies গুলো নিচ্ছেন, starting from their back end এর supply chain এর মডেলে কি আছে এবং how they can make it sustainable solution for the raw materials from there to manufacturing a solution, and then coming to the customer end যেটা finished product বা finished goods or services that they're providing, সেই এন্ডেও how they can loop this sustainability initiative এবং total from beginning till the end, how they're shaping up this entire value chain around sustainability. That is something we need to think about. Local company যেটা আমি বলবো, what we can take from here is, এত বছর ধরে যে কোম্পানিজ গুলো আছে, অফকোর্স আমাদের লোকাল কোম্পানিজ গুলো কিন্তু as good and as big as the MNCs that we can talk about, বাট যে জায়গা থেকে আমাদের এই পার্টিকুলার স্পেসে ESG তে আমরা একটু পিছিয়ে আছি, or we are trying to progress and keep the pace of the global scenario, সেই জায়গাটা হচ্ছে কি আমাদের থিঙ্কিং পার্সপেক্টিভ থেকে, এই যে স্টার্টিং ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ অফ আ প্রোডাক্ট and thinking about sustainability from there, ওই স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটার এখন অভাব আছে। এটার কারণটা অনেকগুলোই আছে, বাট কারণে আমরা না যাই, বাট আমার কাছে মনে হয় যে এই গ্যাপটা প্রথম থেকে স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং বা প্ল্যানিং এর জন্য কিছুটা আমরা হলেও একটু স্ট্রাগল করছি ফ্রম দ্য লোকাল অ্যাঙ্গেল থেকে। Right. Now, because I completely echo with you that we are struggling on how to, for lack of a better word, tell good stories আসলে সাস্টেনেবিলিটিতে। অন্যান্য যে কোম্পানিগুলো আছে, পার্টিকুলারলি লোকাল কোম্পানিজ, তারা এই সাস্টেনেবিলিটি বা ESG স্টোরিগুলো আরো প্রপারলি কিভাবে কমিউনিকেট করতে পারে? আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, কিন্তু এই যে স্টোরি টেলিং এর ওয়ার্ডটা যেটা আপনি বললেন, আমরা হয়তো অন্যান্য প্রোডাক্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে স্টোরি টেলিংটাকে অনেক গুরুত্ব দেই, বাট ESG রিলেটেড, এটা সাস্টেনেবিলিটি রিলেটেড অ্যাকশন, অনেকে মনে করে ইটস টু টেকনিক্যাল ফর কনজিউমার্স অর ইভেন স্টেক হোল্ডার্স, অ্যান্ড অনেকে মনে করে কি যে হয়তো এটা রিকোয়ারমেন্ট না, আমার প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসের ব্যাপারে বেশি বললেই হয়তো মানুষ বুঝবে এবং বুঝে খুশি হয়ে হয়তো আমার প্রোডাক্টটা অ্যাভেল করবে। বাট ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, দ্য জেনারেশন দ্যাট উই আর ডিলিং
dealing with at this moment. একদিকে আমরা millennials আছি, তারপরের আরো generation আছে, আমাদের আগের generation আছে. At the same time, we are talking about Gen Z, which are actually the primary consumer now for a lot of products and services. এখন এই generationটা কিন্তু is shaping the next step of the companies or the corporation that you can talk about. Now, keeping that thing in mind, আমাদের companies বা অর্গানাইজেশন গুলোর একটা প্রাইমারি রোল আছে যে কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিসই আমরা প্রডিউস করি না কেন আমার কনজিউমারদের জন্য বা ক্লায়েন্টদের জন্য, তাদের রিকোয়ারমেন্ট ওয়াইজ এই যে ইন্টারেস্ট এবং কিউরিওসিটি গুলা, সেগুলোকে যেন আমরা সাপোর্ট করতে পারি বা তাদেরকে যেন এই কেটার করতে পারি ইনফরমেশন দিয়ে যে আমার যে প্রোডাক্ট আমি আপনাদের জন্য বানাচ্ছি, এই প্রোডাক্টটা কিসে থেকে আমি সোর্স করলাম, হাউ আইভ ম্যানুফ্যাকচার্ড ইট, অ্যান্ড হাউ আই এম অ্যাকচুয়ালি শেয়ারিং ইট উইথ মাই কনজিউমার এট দি এন্ড লেভেলে আফটার ইউ হ্যাভ ইউজড ইট, what I'm doing with the remaining part. Coca-Cola জন্য এই regione, there are other countries like Sri Lanka, Maldives, Nepal, and of course India and Bangladesh. But Bangladesh was the first country to launch rPET from Coca-Cola a region থেকে. And this was not an easy job and easy initiative for the company to take, because যেই দেশে recycled প্লাস্টিকের পার্সপেক্টিভটা বা রিসাইকেল পিইটির পার্সপেক্টিভটা তখন এস্টাবলিশ না। সো আমাদেরকে কিন্তু নলেজ থেকে শুরু করতে হয়েছিল, অ্যাওয়ারনেস থেকে শুরু করতে হয়েছিল। ফ্রম দেয়ার উই টুক আওয়ার জার্নি টুয়ার্ডস দ্য টেকনিক্যালিটি, যে হাউ ইট ইজ বিং প্রডিউসড, and then how we are taking it to the next level of the production and ensuring that it is a safe solution for your drink or for your beverage. বাংলাদেশ এমন একটা নেশন, কিন্তু আমরা কিন্তু we are willing to embrace the new practices which are good and which are safe for the entire ecosystem. যার কারণে it is good to experiment, and with facts and figures it can only add to your stories. So yeah, thank you Apu for that insight. I mean, আসলে আজকালকার যদি আমি বলি যে মিডিয়া এনভায়রনমেন্টটা, I think you rightly put that there is a lot of good things that can come out of communication. আমি যদি আপনি যে কমিউনিকেশনটা বলেছেন যে আমরা প্রপার কমিউনিকেশনটা করতে পারি, where does responsible communication come into play in terms of ESG governance? Actually, communication এর ক্ষেত্রে responsible communicationটা কিন্তু key. Since I am teaching communication mostly university, I usually focus on this particular element. As a communicator, anything that you communicate, it has to be ethical, on the ground, with facts and figures, keeping right, and then it should be in a responsible way that you're disseminating the message with whoever you're connecting. Now, when you're talking about a brand and its relation with its customer, consumer, ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে important হচ্ছে trust buildingটা. So if you are not creating that ground in the beginning in a proactive manner, of course the building becomes very fragile. Now, a responsible communication এর জন্য কিন্তু a brand can flourish overnight. A brand can see its disaster within a fraction of a second. I had the experience of dealing with Nestle একটা product এরকম crisis একটা, and I would say a lot of situation এরকম হয়েছে যে হয়তো পার্শ্ববর্তী দেশে কোনো একটা ইম্প্যাক্ট হয়েছে, সেটার জন্য আমাদের দেশেও we had the jolt, what you can say. তো ওরকম সিচুয়েশনে কিন্তু we had to overcome only with the news or the information that what is the fact behind this, why it has happened, and how we are taking responsibility of correcting it. So thank you so much for putting it in such easy words to understand. And Apu, one last thing before I let you go. What advice will you give to this professionals for ESG, sustainability, and corporate responsibility? First, আমার কাছে যেটা মনে হয়, thinking and a systematic thinking, it is very important. Second one হচ্ছে data literacy, যেটা আমাদের এখন অনেক we are lacking. Data literacy is something ESG related. Third one আমি বলবো ethical leadership. And in my view, I would say the last one would be change management and change handling capability or crisis handling capability. ESG is a journey, and change will be there undoubtedly. আজকে হয়তো সকালবেলা আমরা যেটা প্ল্যান করেছি for next 6 months, within the 6 months there would be another change, there would be other parameters যেগুলো হয়তো I will have to plug in. So agility should be there. I cannot sit with one idea and one plan and think that, you know what, I will run my business in the same manner because I had planned it a year ago. Thank you so much, Apu. I mean, as you rightly put it, I mean, we still have a long way to go, to be honest. Yeah, true.
to wrap the whole thing up, Apnar, because we are actually proud to have you with us as one of the lead facilitators for the FMCG and the manufacturing sector. এই জুলাইতে, right? 25, 26, 27 তারিখে at Yes. the ESG So BRAC CDM definitely. Rajendra. Just Right. end us off with a little call to action and just a brief about what we are going to learn. I must say that, I am really proud to be part of it. It's a journey again. ESG Bootcamp, it's a journey, and it's the beginning of the journey. A lot of things we will discuss and we will share, mostly because, while we are saying industry leaders will come here because they're leading in the industry with their experiences, with their initiatives. Now, it is an opportunity for all of us to connect with each other and understand and share our knowledge and experiences. This is a fantastic initiative for the ESG lovers and ESG ambassadors, and ESG Institute থেকে যে বুটক্যাম্পটা হচ্ছে জুলাইয়ের এই 3টা দিনে, I would really appreciate, please join us, because it is going to help us. It is going to help us as well and help you as well to shape up your future plans and future direction for your organization. And we are really looking forward to your involvement as well, because eventually you yourself will create some change in this discussion, in this dialogue, and we together can make the changes for our overall ESG journey. Thank you so much, Farah Appa, for being with us and for encouraging us. And inshallah, I think we'll see you and we'll see most of the audience at the ESG Bootcamp on 25, 26, and 27th Inshallah. of July, inshallah. So thank you so much for your time again. And inshallah, we look forward to having you again in some other Thank you, future. Shadman. Thank you so much.